My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Damit herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put Alles it down klar. in 1 round. Also wie gesagt, willkommen zurück See you later, fellas. zum nächsten Fall, Try not to das work too gefallene hard. Idol. Mal schauen, was uns die Damen zu erzählen haben und ob sie wirklich unter Drogen gesetzt worden sind. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I break the goal, but you'll never fit in. So, direkt gegenüber. Da oben, ne. Ach, da oben. Na gut. Dann fahren wir mal hin. Bukowski, get over here. On my way. Und wieder wartet alles auf Bukowski. Schon. Ist er wirklich mit einem Affenzahn runter? Hier kommt er. Ja, der Kollege zeigt sie an. Stop just ahead. Ganz schön tief. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, you'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's is Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Wir werden härter rangehen. So get out of my lens. Also natürlich bei der Befragung. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Danke. Ja, den habe ich gesucht. Aber wie genau komme ich jetzt runter? Ah, da ist ein Weg, oder? Ja, das ist ein Weg. Jupp, da sieht's richtig aus. Morgen, Kollege. Mann, das ist ein ziemlich stabiles Holz. Ein ziemlich stabiler Holzpfosten. Ja, sofort. Mann. Also das Ding kann einiges wegstecken.
Die hat wirklich Glück gehabt, dass sie nicht komplett runtergefallen ist. Obwohl hätte wahrscheinlich auch nicht viel mehr gemacht, weil wenn die hier so gerade gegen den Pfosten gefahren ist, heißt, dass sie nicht... Ja, wenn sie schneller dran gewesen wäre, müsste sie eigentlich gegen das Schild direkt geknallt sein, aber es war anscheinend so langsam, dass sie erst wieder auf den Boden gefallen ist und dann gegen den Pfosten. So. Haben sie wohl nochmal Glück gehabt. Dann schauen wir uns das Auto mal an. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Naja, die Beifahrerin scheint schon ziemlich übel erwischt zu haben. Kopf gegen die Windschutzscheibe, das ganze Blut am Armaturenbrett. Airbags gab es damals noch nicht. Die Fahrerin muss auch Glück gehabt haben. Ja, da liegt nochmal ein Schild. Zerbogen. Ja, das hilft uns in dem Fall jetzt nicht weiter. Ja. Wie gesagt, das ganze Blut. Jetzt schauen wir uns mal an, was der Herr Gerichtsmediziner gefunden hat. Oho. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Was ist hier wohl alles passiert? Oh Gott, ist das viel Text. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen. Es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen. Und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Aber das wirst du eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante Junie passt auf dich auf. Ich mache mir einfach Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter, Camille Hamilton. She's a long way from home. So. Also die Mutter, beziehungsweise das Mädchen, wohnt jetzt anscheinend bei ihrer Tante hier. Und die Mutter macht sich Sorgen um sie. Sie hatte recht. Hätte mal lieber auf ihre Mutter gehört. So, was kannst du uns noch sagen? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Ein Schrumpfkopf. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Also war es doch Mord. Oder versuchter Mord. Wo kriegt man denn so einen Schrumpfkopf her? Kann man auch nicht überall kaufen. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Ja, da fragen wir mal die Fahrerin.
damit die auch endlich ins Krankenhaus kann, damit wir den Krankenwagen nicht länger aufhalten. Aber der scheint es ja nach Enrique relativ gut zu gehen. Und sie sieht auch relativ fit aus von hier. So, unterhalten wir uns mal mit Mrs. ihr. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. Armer Bekowski, größter Fan und sie ignoriert ihn. Kaltherzige Frau. So. Was kannst du uns über den angeblichen Drogeneinfluss sagen? We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Erst beleidigst du den, der das gemacht hat, als Ratte, und dann kannst du dich plötzlich nicht mehr erinnern? Ach komm, da steckt doch mehr dahinter, oder? It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Mark Bishop? Wer ist Mark Bishop? What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Aber da ist doch mehr. Ich meine, die Unterwäsche, der mit dem Höschen, das aufgerissen worden ist. Das... Hallo? I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof? Ja, wer weiß, wofür das gestern mehr passiert ist. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Wieder Mark Bishop. Aber erstmal, was ist mit dem Schrumpfkopf? We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Die schaut schon so, als hätte sie was zu verbergen. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Wieder Mark Bishop. Wer ist Mark You Bishop? mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Steckt doch mehr dahinter, oder? Doch, probier's jetzt einfach mal. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. Das gehört zu meinem Job. We're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. So, halten wir den Sunny hier nicht länger auf. Du kannst fahren.
Für den Tag noch, ja, auch noch fertig. So. Und wir schauen mal, was wir aus dem Mädchen rauskriegen können. Oder was es uns zu erzählen hat. I got friends who work at the Examiner. About $50 for an exclusive. KGPL to car 11K. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. 11K Roger, en route. Ah, meine Vorliebe für Sackgassen, ihr kennt es ja. Dachte ich, fahre jetzt das schön smooth zur Zentralklinik, mal schön einen U-Turn reingehauen. Und jetzt fahre ich gleich, oder wäre ich jetzt fast zweimal in die Sackgasse gefahren. Na, aus dem Weg. Das ist aber auch verwirrend manchmal. Den ganzen Blockbau. Obwohl es ja eigentlich doch ziemlich geordnet ist mit diesem angelegten, ja, diesem Blockbau, wie es in den USA meistens üblich ist. Schön geordnet. Müsste man sich eigentlich schnell zurechtfinden. Eigentlich. Naja. So, und wir sind jetzt beim Central Receiving Hospital, direkt neben der Polizeiwache. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Was hast denn du für einen geilen Hut, hä? You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? Do you remember calling off the roof? Wow. Ja, die ist wirklich, ja. Ein Doktor. Können wir Hello, mit ihm reden? Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Danke, Doc. Feeling better since this morning, Jessica? A little. My head still feels sweaty. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. So, kannst du dich noch an den Unfall erinnern? Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Da hat uns June aber was anderes erzählt. Beziehungsweise waren Beweise, die was anderes beweisen. Armes Mädchen. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Doch, das tust du. Doch, die Unterwäsche müsste sein. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Sie ist 15. Oh Mann. Das arme Mädchen. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Das klang aber in ihrem Brief eindeutig anders. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Warum du uns anlügst, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du uns anlügst. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember.
Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Ja, das war dann dieser Drogencocktail. Kennst du einen Mark Bishop? How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Ja, weiter. Weiter. Da ist mehr. Das kenne ich doch. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Oh Mann, Junie, also, ne, die ist mir etwas unsympathisch. Die geht mir wirklich viel zu hart ran manchmal. Das heißt manchmal, das einzige Mal, wo ich sie jetzt gesehen habe. Naja. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Ja. Kann schon sein. Ist ja verständlich, du warst da unter Drogen. Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Ruh dich erstmal wieder aus. Und steck die Karte lieber ein. Sonst verlierst du sie noch. Ja, das sind die Röntgenbilder. Was gebrochen? Sieht nicht so aus. Nein.